Og da er det fucking shit! Og så flyttet det seg, og 5 ganger så klarte vi å ta bilder av akkurat dette skjedde. Og det siste som skjedde med den metalliske skyen, det var på størrelse da med en låve. Så forsvant den, og så dukket den da opp som en sånn ildmørje. Rett etter det, så stoppet den ildmørja lyset, og så dukket det opp 2 lys. Det ene litt større enn det andre ved siden av hverandre, som krasjet rett i bakken, der borte. I det her skjedde, at den traff tretoppene der borte, så kom det ut en blå, spiralerende lysstrek som føk bortover sånn. Den her blå lysstrålen, den treffer da toppen på et tre der borte. Og med en gang den treffer det, rett etterpå det, så forandrer den bølgelengden i hvordan den spiralerer bortover. Og da blir det mye lengre mellom hver topp på spiralen. The results of the first 4 years of studies in cooperation with the Italians conclude that the phenomenon exists and is periodically active in Hestalen. The phenomenon is identified as a bright flying object with special characteristics making it unique to science. The phenomenon is more complex and diverse than expected, indicating more than one single kind of phenomenon. The phenomenon is sometimes made up of separate units that may depart and fly away. The speed varies from still to 8 kilometers per second. The phenomenon changes course in speeds indicating no mass by physical means. The phenomenon seems to be able to take on pieces of plasma or energy from the ground while passing by. The phenomenon seems to radiate energy due to the light and frequent change of color. Many interesting spectra in the optical and radio frequency range have been detected, but more data is needed to draw proper conclusions. These scientific data are quite sensational. We are dealing with a real existing phenomenon that can be observed and studied, even though this is difficult. But why Hestalen? What makes this remote valley different from other locations? Does it have anything to do with the existence of the massive mineral resources located in this area? Kanskje et av Norges største malmfelt, malmressurser, ligger urørt der, hersefeltet. Antydet av bergmesteren til å inneholde ca. 16 millioner tonn råmalm. Og det er vel kanskje 3 ganger så mye malm som det Rørosfeltet og Killingdal drev på i 300 år. Da snakker vi om kopper og sink. The 300-year-old copper mines in Røros, not far away, have connections to the Hestalen geological structures. In Hestalen we also find remains of iron mining, which dates as far back as to the Viking Age, 1,000 years ago. Could this massive concentration of minerals be linked to the phenomenon? But another mineral is also present here. Several old sulfur mines are located along the riverside, and some reports have been connected to this particular mineral. Kom over Hestakjøren, så fikk vi se i lys på den andre siden til dalen, og vi så hele lia, hele Hestdalen nedover. Og da var det se nede, så vi kunne telle bjørkene på hele lia på Hestdalen. Og så plutselig kom det så fæl lukt. Det var rett svovel. Da var det opplyst i flere farver, begge sider av veien. All snøen var opplyst. I 2004 så tok vi flere bilder etter hverandre på natta, hvor da høstdagsfenomenet dukket opp over den posisjonen her hvor svovelgruva er lokalisert. Det var flere av disse som da var akkurat på samme sted, men startet da flere minutter etter hverandre. Så den gruva her, den er spesiell for Hestdalen. But connecting the minerals in Hestalen to the phenomenon is just another theory. The appearance of the phenomenon does not seem to follow any fixed patterns.
In 2007, a large group of international scientists visit Hessdalen as a part of a conference organized by the US-based Society for Scientific Exploration. Many of these experts and scientists study similar phenomena at other places in the world. The lights in Hessdalen are a fascinating phenomenon because they just arise over the ground. They're unpredictable whenever they arise. They're different shapes, different sizes, different intensities, and different durations. And so it's quite a curious phenomena. We have no explanation as to the cause at this time. They could be related to natural geophysical phenomena, earthquake precursors, earth lights. These are atmospheric disturbances. At this point, the jury is still out. We don't know. But that's part of it, the mystery. And that's why it's a good scientific subject. Whether it is, as some people think, Earthlight of geological origin, but I don't believe so from what I see as observations. I think it's much more complex. Is there a relation with UFOs? I do not know, but that's a question we have to solve. We do not have to believe this or that. We have to study it and to try to understand it. This is a car driving. The camera shutter has been open for 30 seconds. So we have the spectrum from the car, but here we have the Hessdalen phenomena. Here. At the conference, and for the first time ever, results of spectrum analysis of the phenomena are presented. They indicate that the lights contain elements of oxygen, nitrogen and silica, which in reality means air and dust. But there are also traces of the rare element scandium, found existent only in Scandinavia. It's air and dust from Hessdalen that burns here. But it is some other kind of chemical elements inside it, this scandium. Scandium is an extremely hard material and was used in the production of Soviet fighter planes. Nuclear plants. It was very, very surprising to find scandium in it. For å kunne få tak I forskningsdata så vi avhengig av masse folk. Bemanne flere forskningsstasjoner I fjellet, så vi har etablert et program som kalles for Science Camp, hvor vi involverer studenter og grunnskoleelever I opp til 14 dager, hvor vi bemanner forskningsstasjoner I fjellet. Og I september nå så hadde vi litt over 100 deltagere på en Science Camp som gikk I en hel uke. Det egentlig to innstillinger, det den ene oppe her, den stille lysforsterkningen. Den forsterker egentlig lyset. Og dette går jo veldig mye da på å få ungdommer interessert I naturen og I realfag, for å studere realfag senere. Så det jo rett og slett hva skal jeg si, motivasjonsfaktor vi ute og jobber med, altså. Vi skal ta som måle sånn radioaktiv stråling I lufta, og så skal vi ta bilder utover dalen og se om vi får noen bilder av dette Hessdalsfenomenet. Hovedpoenget med utstyret her jo å detektere noe som spesielt ved Hessdalsfenomenet. Vi leter jo et eller annet som skiller dette lyset fra alt mulig annet. Så den første her, det kamerasystemet her, det tar bilder med veldig lang åpningstid, pluss at det har et spektralgitter foran. Så vi kan få se et optisk spekter og få fingeravtrykket til fenomenet. Så du det? Ja, se der det. Der det. Der det. Synes du ute? Fy faen, har du sett? Der ja! Det beveger seg! Hei! Oi! Sjekk det! Vi har hatt et lysfenomen I peiling 312 grader, og det lyste I fjellsida I den retningen der innenpå et minutt. Yes, this spectacular picture was shot from Rogne Mountain, approximately in 1,000 meters altitude towards west, and it started to happen things at approximately 9:30 in the evening, when the Aurora Borealis first.
好快，肯定唔係飛機嚟㗎，肯定唔係飛機，好多。嗰度有一隻，下邊嗰盞燈嚟啊！冇飛機係咁快嘅。你後邊嗰隻唔見咗。嚟啦！收唔到啊？嗰度有架飛機，不過係好遠。走咗。